Hello, my dear students. We have already given you 2 lectures on value chain strategy, and that is going to be our third and last lecture on this very chapter. And the topics that were expected to be covered in this very chapter include: number 1, strategic role of value chain; number 2, channel strategy; third one was the types of channel; then we have intensity of distribution; the last one will be the channel of configurations. We have completed strategic role of value chain, channel strategy, types of channels, intensity of distribution, and our last topic will be the channel configuration. So first 3 topics were already being covered. In today's class, we are going to start our discussion from intensity of distribution. So as far as the intensity of distribution is concerned, we have 3 classification here. So let me repeat again. Distribution intensity is best examined in reference to how many retail stores carry a particular brand in a geographical area. The following options are available. The number 1, intensive distribution; number 2, selective distribution; number 3, exclusive distribution. What does that really mean? In intensive distribution, our purpose is to use the maximum number of intermediaries in a particular trading area. If Dhaka is a trading area, as a company, we will try to maximize the number of intermediaries that will carry our product if we are interested to follow the intensive distribution strategy. On the other hand, if the organization is interested to follow the exclusive distribution strategy, we will give the right to a distributor to carry our product in the minimum number. That means only a single distributor will carry our product in a particular trading area. That will be called the exclusive distribution. In between these two will lie the selective distribution. So we have 3 options there: intensive distribution, maximum number; selective distribution, exclusive distribution. Intensive distribution will have the maximum number of intermediaries, the maximum number of retailers, and exclusive distribution will have the minimum number of retailers. And in between these two, between intensive and exclusive distribution, we have the selective distribution. I think the following diagram will help you to understand. The trading area, if the number of retailers are maximum to carry out the product, it will be intensive distribution. And in exclusive distribution, there will be only a single distributor or a few distributors carrying the product. It will be exclusive distribution. In between these two will be the trading distribution. So how the organizations are basically selecting which one will be better from them, which one will be better for whom. In terms of intensive distribution, FMCGs and all essential goods marketers usually use this type of distribution strategy. For example, Pran Group in Bangladesh, they are trying to make sure that maximum number of retailers are carrying Pran's product in Dhaka or in any other trading area in Bangladesh or any other parts of the country. So Pran can be an example that is actually following the intensive distribution strategy. On the other hand, exclusive distribution strategy will be followed by a kind of an organization for which the customers have a very high involved purchasing acquisition. For example, Lexus. Lexus is giving the right to carry Lexus to a particular retailer in a particular area. In USA, only a single distributor will have the right to carry and sell Lexus in a particular state. তার মানে একটা প্রদেশে শুধুমাত্র একটা রিটেলারই লেক্সাস বিক্রি করছে হচ্ছে গিয়ে আমেরিকাতে। এটা হচ্ছে আমাদের এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি। সো এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজির এক্সাম্পল যদি আমরা দিতে চাই, সো লেক্সাস ইন ইউএসএ is practicing the exclusive distribution strategy. In between these two is the selective distribution. In selective distribution, we have an average number of retailers, an average number of retailers operating in a particular trading area, more suited for electronic and home appliances marketer. Example might include Samsung. So Samsung কিন্তু আমার ইন্টেন্সিভ ডিস্ট্রিবিউশনের মতো প্রত্যেকটা একেবারে আমাদের পাড়ার দোকানে পাওয়া যায় আবার তা না, আবার টোটাল বাংলাদেশের জন্য শুধুমাত্র একটা
ডিস্ট্রিবিউটর আছে, বা আমাদের টোটাল ঢাকার জন্য একটা ডিস্ট্রিবিউটর আছে সেটাও না, এর মাঝখানে একটা এভারেজ নাম্বার অফ রিটেলার্স তারা হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগায় তাদের প্রোডাক্টটাকে ক্যারি করবার জন্য. সো লেট মি সাম ইট আপ. As far as the distribution intensity is concerned, it is basically determined by the number of retailers carrying the marketer's product in a particular trading area. How many options we have in that regard? 3 options. Intensive distribution, maximum number of retailers carrying the product, more suited for FMCG and all essential products. And in selective distribution, an average number of retailers are carrying the product. Examples might include the marketers of electronics and home appliances. Then you have exclusive distribution strategy in which a single distributors or a very few distributors are carrying the product of a particular marketer in a particular trading area. So distribution intensity has been explained in terms of 3 options along with the relevant example that can be provided. And then we'll move on to the issues. What are the major issues in deciding distribution intensity? There are basically 3 issues in terms of that. The first issues involve identifying which distribution intensities are feasible, taking into account the size and characteristics of the market target, the product, and the requirements likely to be imposed by prospective intermediaries. তার মানে হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর ইস্যুটাতে এখানে 3টা ফ্যাক্টর আছে. একটা হচ্ছে মার্কেট টার্গেট, 2 নম্বরটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানে কী জাতীয় প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করছি, আর থার্ডটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস লাইকলি টু বি ইম্পোজড বাই প্রসপেক্টিভ ইন্টারমিডিয়ারিজ. আমাদের মার্কেটের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে যে সাইজ অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য মার্কেট যদি খুব ডিসবার্সড হয়, যদি খুব ছড়ানো ছিটানো হয় এবং কাস্টমারদের পারচেস ফ্রিকোয়েন্সি যদি হয় হচ্ছে গিয়ে খুব হাই এবং অ্যামাউন্ট যে টাকা দিয়ে তারা প্রোডাক্টটা পারচেস করছে, ইফ দ্যাট ইজ ভেরি লো, সো ইন দ্যাট কেস ইউজুয়ালি উই গো ফর দ্য intensive distribution strategy. On the other hand, we'll go for the exclusive or selective distribution strategy. In terms of the product, আমাদের এফএমসিজি অথবা হচ্ছে আমাদের এসেনশিয়াল প্রোডাক্টসের জন্য ইন্টেন্সিভ ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি আমরা সাধারণত কাজে লাগাই, আর আমাদের ইলেকট্রনিক্স এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের জন্য আমরা সাধারণত হচ্ছে গিয়ে সিলেক্টিভ ডিস্ট্রিবিউশনটা কাজে লাগাই, আর আমাদের হাইলি ডিফারেন্সিয়েটেড প্রোডাক্ট যেক্ষেত্রে কাস্টমারদের পারচেস ইনভলভমেন্ট অনেক হাই, যেমন লেক্সাস, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগাই. অতএব এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের সাপেক্ষে আমরা কখন কী রকম কাজে লাগাতে পারি. অ্যান্ড লাস্টেরটা হচ্ছে দ্য রিকোয়ারমেন্টস লাইকলি টু বি ইম্পোজড বাই প্রসপেক্টিভ ইন্টারমিডিয়ারিজ. অনেক সময় ইন্টারমিডিয়ারিজরাই একটা শর্ত দিয়ে দেয় যে আমি যদি লেক্সাস বিক্রি করি তাহলে নিউ ইয়র্কে শুধু আমি বিক্রি করতে পারবো, অন্য কোনো রিটেলার সেটা ক্যারি করতে পারবে না. সো সেটাও আমাদের সেই ডিস্ট্রিবিউশন ইন্টেন্সিটিকে এফেক্ট করতে পারে. অথবা 1 নম্বর ইস্যুতে আমাদের 3টা ফ্যাক্টর আছে. একটা হচ্ছে আমাদের মার্কেট টার্গেট, 2 নম্বরটা হচ্ছে দ্য প্রোডাক্ট, আর থার্ডটা হচ্ছে দ্য রিকোয়ারমেন্টস লাইকলি টু বি ইম্পোজড বাই প্রসপেক্টিভ বায়ার্স. এগুলো অলরেডি ডিসকাস করা হয়ে গেছে. দেন সেকেন্ডটা হচ্ছে সিলেক্টিং দ্য অল্টারনেটিভস দ্যাট আর কম্পিটেবল উইথ প্রপোজড মার্কেট টার্গেট অ্যান্ড মার্কেটিং প্রোগ্রাম পজিশনিং স্ট্র্যাটেজি. তার মানে হচ্ছে যে আমাদের মার্কেটের সাথে আমাদের যে পজিশনিং স্ট্র্যাটেজি তার সাপেক্ষে অনেক সময় আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে কোন জাতীয় ডিস্ট্রিবিউশন ইন্টেন্সিটি আমাদের জন্য বেটার হতে পারে. এ পার্টিকুলার জার্মান আইসক্রিম কোম্পানি দ্যাট ওয়াজ প্রিটি মাচ ইন্টারেস্টেড টু সার্ভ দ্য upscale market only, they have made their product initially available only in a 5-star hotel. So let me explain this example again. একটা খুব বিখ্যাত জার্মান আইসক্রিম কোম্পানি তারা শুধুমাত্র আপস্কেল মার্কেটকেই সার্ভ করতে চেয়েছিল, আর তাদের পজিশনিংটা ছিল হচ্ছে কি একটা প্রিমিয়ার আইসক্রিম ব্র্যান্ড হিসেবে তারা নিজেদেরকে মার্কেট করতে চাচ্ছে. অর্থাৎ তাদের যে প্রোগ্রাম পজিশনিং স্ট্র্যাটেজি এবং টার্গেট মার্কেট তার সাপেক্ষে
তারা বেছে নিয়েছিল এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি। সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা হচ্ছে আমাদের ইন্টেন্সিভ ডিস্ট্রিবিউশনে যায়নি, সিলেক্টিভ ডিস্ট্রিবিউশনে যায়নি। দে হ্যাভ মেড দেয়ার আইসক্রিম অ্যাভেলেবল অনলি ইন দ্য 5-star হোটেল। সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু test that particular brand of ice cream, you must visit those selected 5-star hotels to test the unique product or the value proposition proposed by that German ice cream company. So আমাদের সেকেন্ড ইস্যুটা হচ্ছে গিয়ে ছিল selecting the alternatives that are compatible with the proposed market target and the marketing program positioning strategy. জার্মান কোম্পানির ক্ষেত্রে আমাদের proposed মার্কেট টার্গেট ছিল আপার স্কেল মার্কেট, আর মার্কেট প্রোগ্রামিং পজিশনিং স্ট্র্যাটেজিটা ছিল তাদের একটা প্রিমিয়াম আইসক্রিম ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদেরকে তারা পজিশন করতে চেয়েছিল। তার সাপেক্ষে তারা বেছে নিয়েছিল হচ্ছে আমাদের এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি। লাস্ট ইস্যুটা হচ্ছে আমাদের চুজিং দ্য অল্টারনেটিভ দ্যাট নাম্বার 1 অফার্স দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজিক ফিট, যে আমাদের বেস্ট স্ট্র্যাটেজিক ফিট আমাদেরকে কোনটা দিচ্ছে সেটা সাপেক্ষে আমরা হচ্ছে গিয়ে নিশ্চিত করতে পারি। একটু আগে যে জার্মান আইসক্রিম কোম্পানির কথাটা আমরা বললাম, তার জন্য যে বেস্ট স্ট্র্যাটেজিক ফিটটা হচ্ছে 5-star হোটেল, এই কারণে সে এটাকে বেছে নিয়েছিল। 2 নাম্বার হচ্ছে দ্যাট মিটস দ্য ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স এক্সপেকটেশন, যে আমাদের অনেক সময় আমাদের ম্যানেজমেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সের এক্সপেকটেশনও আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউশন ইন্টেন্সিটিকে অ্যাফেক্ট করতে পারে। দেয়ার আর সাম ম্যানেজার্স হু বিলিভ দ্যাট more retailers carrying the product can generate more revenue for us. In that regard, they will move from selective to intensive distribution strategy. অথবা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স এক্সপেকটেশন যদি খুব হাই হয়, তাহলে কোনো ফাইন্যান্স ম্যানেজার যেটা মনে করে যে যত বেশি রিটেলার আমাদের প্রোডাক্টটা ক্যারি করবে, আমরা আমাদের রেভিনিউটাকে হচ্ছে গিয়ে আরও তত ইনক্রিজ করতে পারবো, এবং সেক্ষেত্রে তারা সাধারণত সিলেক্টিভ ডিস্ট্রিবিউশন থেকে ইন্টেন্সিভ ডিস্ট্রিবিউশনের দিকে তাদের একটা চলে আসবার প্রবণতা দেখা দেয়। আর লাস্টেরটা হচ্ছে is attractive enough to intermediaries so that they will be motivated to perform their assigned functions. আমরা যে ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগাই, সেটা আমাদের এনাফ কম্পেনসেশন থাকতে হবে আমাদের ইন্টারমিডিয়ারিসের জন্য, যাতে করে তারা তাদের ফাংশনটাকে ক্যারি করতে ইন্টারেস্টেড হয়। সো চুজিং দ্য অল্টারনেটিভস দ্যাট নাম্বার 1 offers the best strategic fit like the German ice cream company that meets the management financial performance expectation. If it is high, they will move from selective distribution to intensive distribution, and it should be attractive enough to intermediaries so that they will be motivated to perform their assigned functions. So these are the 3 issues that must be taken into consideration. Then we have channel configuration. That's the last topic of this chapter. First of all, we're going to explain what does it really mean, and then we'll go for the explanation of the factors that might affect the channel configuration decision. Channel configuration involves deciding on the following aspects. Number 1, how many levels of organizations to include in the vertical channel. The first question that will be asked is how many levels of organization to include. আমরা কি শুধু রিটেলার এবং হোলসেলার ইউজ করবো, নাকি শুধু রিটেলার ইউজ করবো অথবা শুধু হোলসেলার ইউজ করবো, এই সিদ্ধান্তটা এখানে আমরা নিই। এটা হচ্ছে 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে দ্য স্পেসিফিক কাইন্ডস অফ ইন্টারমিডিয়ারিজ টু বি সিলেক্টেড এট ইচ লেভেল। আমরা যে সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা হোলসেলারও কাজে লাগাবো, রিটেলারও কাজে লাগাবো, তাহলে সেকেন্ড স্টেজে এসে সিদ্ধান্ত নিই যে কী রকমের হোলসেলার কাজে লাগাবো, কী রকমের হচ্ছে রিটেলার আমরা হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগাবো। সো চ্যানেল কনফিগারেশন ইনভলভস ডিসাইডিং অন হাউ মেনি ইস্যুস, 2 issues there. What was the first issue? How many levels of organizations to include in the vertical channel. যে আমাদের ভার্টিক্যাল চ্যানেলে আমরা অর্গানাইজেশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আমরা শুধু রিটেলার হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগাবো, তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটাতে সে ডিসাইড করতে চাইবে যে কী রকমের রিটেলার আমরা কাজে লাগাবো। অথবা অর্গানাইজেশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আমরা হোলসেলারও কাজে লাগাবো, আবার রিটেলার্সও হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগাবো। তাহলে সেকেন্ড কোশ্চেনটাতে এসে সে অ্যান্সার করতে চাইবে যে আমরা কোন রকমের রিটেলার কাজে লাগাবো এবং কোন রকমের হোলসেলার হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগাবো। একটা হচ্ছে কতগুলো লেভেল ইউজ করবো আমরা, আর প্রত্যেকটা লেভেলে আমরা কী জাতীয় ইন্টারমিডিয়েটসগুলো ইউজ করতে পারি, এই দুইটার কম্বিনেশনকে আমরা বলি হচ্ছে আমাদের চ্যানেল কনফিগারেশনস। নাও এখন আমরা যে টপিকটা হচ্ছে কি ডিসকাস করব, যে কিছু ফ্যাক্টর আছে যেটা আমাদের চ্যানেল কনফিগারেশনকে হচ্ছে কি এফেক্ট
করতে পারে। অ্যান্ড নাও আমরা সেই ফ্যাক্টরগুলোকে ডিসক্রাইব করবো যে তারা কীভাবে আমাদের চ্যানেল কনফিগারেশন ডিসিশনকে এফেক্ট করতে পারে। There are mainly 5 factors in that. Number 1 is the end user considerations. Number 2, product characteristics. Number 3, manufacturer's capabilities and resources. Number 4, required functions. Number 5, availability and skills of intermediaries. In end user consideration, our first intention is to understand where the customers are expected to buy the product. We'll try to make the product available at the expected place where the customers are expected to buy the product. So we'll have to go for customer analysis in details. On the basis of customers analysis, we'll make the channel decision. যে আমরা কী জাতীয় হোলসেলের কাজে লাগাবো, কী জাতীয় রিটেলার হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগাবো, সেটা আসলে ডিপেন্ড করছে যে আমাদের যারা টার্গেট মার্কেট তারা কোত্থেকে প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চাচ্ছে। আমরা যদি টপ এন্ড এক্সিকিউটিভদের যে সমস্ত ক্লথিং কোম্পানিগুলো টার্গেট করছি ইউএসএতে, তারা জানে যে তারা ওয়ালমার্ট থেকে তাদের শার্টটা পারচেস করে না, তাদের শার্টটা তারা হচ্ছে গিয়ে পারচেস করে কোনো ফ্যান্সি ফ্যাশন স্টোর থেকে, টপ এক্সিকিউটিভ ইউএসএতে যারা আছে। অতএব পিটার ইংল্যান্ড যদি তার হচ্ছে গিয়ে চ্যানেল কনসিডারেশন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে ওয়ালমার্টকে বেছে না নিয়ে ওই জাতীয় ফ্যান্সি স্টোর সে নিজে অ্যাস্টাবলিশ করতে চাইবে। ওই জাতীয় ফ্যান্সি স্টোর লাইক হ্যারোস ইংল্যান্ডে যেরকম আছে ওই জায়গাগুলোতে তাদের প্রোডাক্টটাকে অ্যাভেলেবল রাখতে চাইবে। সো এন্ড ইউজার কনসিডারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের মূল ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে where the customers are expected to buy their product. We'll go for what? We'll go for the customer analysis. On the basis of customer analysis, we'll go for the channel decision. Then we'll go for the product characteristics. As far as the product characteristics are concerned, 3 factors are to be considered in that regard. Number 1, complexity of the product. Number 2, special application requirements. Number 3, servicing needs. So let me repeat again. আমাদের প্রোডাক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা যখন আমরা এভালুয়েট করব একটা কোম্পানিকে, 3টে ইস্যু এখানে হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করতে হবে। 1 নাম্বারটা কি? কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট। 2 নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্টস। 3টা হচ্ছে আমাদের সার্ভিসিং নিডস। ওকে, সো এই ফ্যাক্টরগুলো কীভাবে আমাদের ডিসিশনকে এফেক্ট করতে পারে? If the complexity of the product is very high and the special application requirements are high and servicing needs are high, the organization will be better off by following the direct distribution channels. অথবা আমাদের ডিরেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটা বেটার হবে যদি কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য মার্কেটটা হাই হয়, আর স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্টসটাও হাই হয়, সার্ভিসিং নিডসটাও হাই হয়। 3টাই যদি হাই হয়, direct distribution channel will be a better strategy for us. Why? Suppose we are trying to introduce a very complex product with lots of features. In that case, our retailers have to explain a lot. So a third-party retailer might not be interested to explain all the complexity, all the features of the product to the target market. In that case, if we have our own stores, the chances are very high a better demonstration of the product benefits can be ensured. So in that regard, if the complexity of the product is high, the special application requirements are high, and the servicing needs are high, the organization will go for direct channel strategy. If all these things are low, in that case using both wholesalers and retailers will make sense for the marketer. Then we have manufacturers' capabilities and resources. The manufacturers' capabilities and resources will be related with the flexibility. The flexibility in what? The flexibility in the selection between the direct distribution channel and the indirect distribution channel. So let me repeat again. Manufacturers' capabilities and resources. Manufacturers' capabilities and resources are positively related with the flexibility in the selection between the direct and indirect channel. What does it mean? আমাদের ক্যাপাবিলিটিস এবং রিসোর্সেস যদি হাই হয়, তাহলে অর্গানাইজেশনের ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়তে থাকে। ফ্লেক্সিবিলিটি ইন হোয়াট?
flexibility in the selection between the direct distribution channel or the indirect distribution channel. আমাদের flexibility যদি অনেক হাই হয় তাহলে আমরা চাইলে ডিরেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল এস্টাবলিশ করতে পারি, আবার যদি আমরা মনে করি আমরা ইনডিরেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল আমাদের জন্য বেটার হবে সেটাও আমরা ফলো করতে পারি। হাউ ইট ক্যান বি ইনশিওর? Our basic understanding is that if we have to establish a direct marketing channel, we require huge investment for the purpose of developing the infrastructure that will actually help the direct distribution channels to function smoothly. For that regard, a huge amount of capital will be required. So in terms of capabilities and resources are positively related with the flexibility in what? Flexibility in the selection between the direct channels and the indirect channel. যে অর্গানাইজেশনের রিসোর্স এবং ক্যাপাবিলিটি যত হাই তার এই ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, সে তখন তার ইচ্ছা মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আমার জন্য যদি ডিরেক্ট বেটার হয় আমি ডিরেক্টেও যেতে পারি, আমার জন্য যদি ইনডিরেক্ট চ্যানেল বেটার হয় তাহলে সেটাওতে আমি যেতে পারি। যে অর্গানাইজেশনের একটা লো তারা চাইলেও কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ডিরেক্ট চ্যানেলে যেতে পারে না, কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য যে ফিক্সড কস্টের রিকোয়ারমেন্ট সেটা তার পক্ষে মেট আপ করা সম্ভব হয় না। দেন উইল গো ফর দ্য রিকোয়ার্ড ফাংশনস। রিকোয়ার্ড ফাংশনসের ক্ষেত্রে আমাদের মেনলি অনেকগুলো ফাংশনস আছে। All these functions are basically required for the purpose of moving the products from the producers to the end users. All these functions are basically required for that. Among them, we have storage, servicing, transportations, and many others. So why these functions are required? These functions are basically required for the purpose of moving the goods from the producers to the end users. There are many functions of that kind, but in your text basically 3 functions are noted down, like storage, number 1, storage, servicing is the number 2, and transportations, and there are many other too. The organization will decide which function is the most important and who will perform that function. If the organization believes that storage is the most important function, the organization will decide who will perform that. It will perform by this organization or it will be performed by the certain wholesalers selected by the organization. So in terms of required functions, we'll identify the relative importance of the functions, storage, servicing, transportation, and etc. We'll identify the relative importance of each function and we'll decide who will perform what functions. And last of all, we'll go for the availability and skills of intermediaries. The availability and skills of intermediaries are the last factor that might also affect the channel configuration acquisition. While we are selecting the intermediaries, the skills of the intermediaries must be taken into consideration. In a broad view, there are basically 3 factors that must be considered by the marketers in selecting the intermediaries or in evaluating the skills of the intermediaries. Number 1, the experience of the intermediaries. Higher the experience, better they are expected to be. The capabilities of the intermediaries. More capable they are, the better they are expected to be. And last of all, motivation of the intermediaries. The better motivated they are, the better performance can be expected from them. So how many factors should be considered in evaluating the skills of the intermediaries? 3 specific factors are usually considered in evaluating the skills of intermediaries. Let me repeat again. Number 1, the experience of the intermediaries. Number 2, the capabilities of the intermediaries. Number 3, motivation of the intermediaries. All these 3 factors are usually considered in evaluating the skills of intermediaries. So these are the 5 factors that can affect the channel configuration decision. So this discussion will basically conclude this chapter that we are clarifying for quite some time. And thank you very much. In the next lecture, we'll start a new chapter. Until then, stay well, stay home. Goodbye for now.